na unasababisha permanent disability, ulemavu wa kudumu kwa watoto wetu. Kwa hivyo ni muhimu sana kuizuia, maana ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi na hauna tiba ya moja kwa moja. Kwa hivyo tunapo wachanja watoto wetu, tutaweza kuwazuia ili kwamba wakaweze kulindwa dhidi ya magonjwa haya. The novel oral polio vaccine is a special vaccine for our children. Sio chanjo ambayo wengine mahali pengine wamepata. Ni chanjo maalum sana kwa ajili ya watoto wetu. Bungoma is our high risk county kwa sababu ya bordering Uganda and other places where active polio is. Wageni wetu wanaendelea kuingia, wageni wa heshima wa kuhakikisha kwamba kazi hii imefanyika. We involve everybody. Nimeona marafiki zangu shehe wako hapa. Nimekuona mara mingi na ninafurahi sana kukuona. Asanteni sana. Karibuni sana. Karibuni sana. Karibuni sana. Sasa nimepata some new instructions, tungoje kidogo. Entertainment please. DJ. Chanjo is a special kind of
protection ambayo tunapatia watoto wetu, and it is not found everywhere or anywhere. Hii sio chanjo ambayo iko kwa maduka na kwa soko inauzwa. Specifically, hii ni chanjo ambayo imetengenezwa ku-address polio cases ambazo ziko very special, and our children are at risk. This camp is being addressed for all children below 10 years. Watoto wote ambao wako chini ya miaka 10 wanaenda kupewa hii chanjo. This is a free vaccination. Kila mtoto atapewa na hata hitajika kulipa chochote. Tutakuwa na teams ambazo zitakuwa zinatembea nyumba kwa nyumba, hata watafika shuleni, na wakiwapata katika viwanja vya michezo wataweza pia kuwafikia ili wakaweze kupewa hii chanjo. Tumetunukiwa nafasi ya kipekee because nationally hakuna mahali launch inaendelea, bali launch inafanyika mahali hapa. Tunawakaribisha wote ambao wakali kule nje, kwa sababu wageni wetu tayari wako nasi. Tunaomba ya kwamba wengine ambao wako kule nje wakaweze kuja karibu ili tukapate kushiriki kazi hii pamoja. Ukiwa mahali pale utakuwa tu mtulivu, maana mambo haya yote yanafanyika hapa, ukaweze kuyashiriki vizuri. Ukisimama tafadhali usizuie wale ambao wako nyuma yako. Vile nilikuwa nasema, tuko na wawakilishi wa makanisa, wawakilishi wa madhehebu mbalimbali ambao wamehusika mahali hapa. Tuko pia na viongozi katika viwango vyote. Kuna wale wa national government wako pamoja nasi kwa wingi sana. Tuko na devolved government na wako hapa pamoja nasi. Tuko na Department of Health Services, County Government of Bungoma, pamoja na wengine ambao wamekuja kuwa pamoja nasi. Tuko pia na partners wengi sana. Wananchi, tuko na partners wengi sana ambao wamekuja kutusaidia katika implementation ya program hii kwa nchi yetu na kaunti yetu. We have World Health Organization wako pamoja nasi, Centers for Disease Control TDC ya wako pamoja nasi, Rotary International wako pamoja nasi, Global Polio Eradication Initiative ya wako katika mradi huu na wanatusaidia kuendelea kuwalinda watoto wetu. This is in line with our mission to ensure ya kwamba kila Mkenya, every citizen, anapata the highest quality of health service that is affordable within our precincts and areas. Ninashukuru sana kwa ajili where is that team? Where is that team? There's that theater group that was haya, mtajipanga. Wakati nitaongea tena ndio mnitafute. Hallelujah. Jua mtu mwenye ako karibu na wewe umsalimie. Mwambie karibu. Angalia mtu wako karibu na wewe, usalimie. Mwambie karibu. Mwambie hapa ni Lwakhaha. Lwakhaha ya Kenya.
Usiogopa hata akiwa mkubwa, msalimie. Mwambie hapa ni Lwakhaha. Mambo mazuri yako Lwakhaha leo. Nani ambaye jirani yake hajamuongelesha? Nani ambaye jirani yake amekataa kumuongelesha? Simwambie niongeleshe kwa tafadhali. Niambie kwa tu tafadhali. Asante sana. Asante sana, tutaweza kuendelea wageni wetu wanapoendelea kuwasili. Our honorable guests are with us. Na wasi tusimame. Basi ningependa kuwaleta watumishi wa Mungu wakapate kutuombea from the Islam faith and from the Christian faith. Please welcome. Na waomba tusimame kwa maombi. Tafadhali tusimame kwa maombi. Kwanza tuna furaha kukaribisha mgeni wetu wa heshima, waziri wetu wa afya. Tunasema karibu. Tutaanza kwa maombi. Bismillahirrahmanirrahim. Kila jinsi
sifa zote njema inamstahili Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu, mfalme wa siku ya malipo. Ee Mola, watoto wetu, mali zetu, afya yetu na heshima yetu yote kwa hakika ni katika milki yako, na wewe unaweza kufanya chochote upendacho. Ya Allah, tunaomba msaada wako katika kila hali, utuongoze katika njia yako iliyonyoka, utukinge na kila janga la maradhi, hasa ya kupooza ya polio, na utuongoze katika njia yako iliyonyoka yanayoingia pia katika kila njia. Tunaomba hifadhi kutoka kwako ya Allah, na tunaomba amani na baraka kutoka kwako, uweze kubariki wageni wetu na viongozi wetu serikalini katika idara mbalimbali. Mwenyezi Mungu, takabali maombi yetu. Pamoja na hayo, Mwenyezi Mungu mhuluko mwema, wewe ndiye muumba halisi, mtetezi na kimbilio viumbe vyote. Tunakushukuru jinsi umekuwa mwaminifu kwa safari hii, kuwalinda watumishi wako katika ulimwengu huu, kutoka nchi ya Amerika kwa fadhili katika hali ya kupigana vita na nguvu za magonjwa hatari ya polio. Waziri wetu katika nchi ya Kenya, katikati ya Bungoma County, gavana wetu na viongozi wote ambao wamealikwa kuja mahali hapa. Baba, tunakushukuru hata jirani zetu ambao wamekuja kwa sababu ya janga hili ambalo linakabili watoto wetu. Tunakuomba Bwana uanze pamoja nasi. Asante kwa wageni wetu, wape nguvu, uwezo na mamlaka, ili shirika hili linapoanza kazi mahali hapa tupate nguvu na afya bora, tulitukuze jina lako. Tuomba haya kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Bado tumesimama hivyo, tupate national anthem. Asante sana, tunaweza kuketi kwa heshima kuu. Basi imefika wakati ambapo kabla tuanze tupate a welcoming remarks, tukaweze kukaribishwa katika ukumbi huu ili tukapate kuendelea na mkutano wetu.
Naomba msalimie Bwana asifiwe. Asalamu alaykum. Asante sana. Kwanza kwa heshima ya gavana wetu Bungoma, tunasema ni asante kwa serikali tukiongozwa na komishona wetu. Tungependa watoto wetu pale, watoto wa shule kuvulia kidogo. Amen. So ningependa kuwashukuru na tuendelee na ratiba yetu ya siku ya leo. Nikushukuru viongozi katika eneo hili. Tukiangalia katika ratiba ambayo tumewekewa, tungependa sasa tuanze kirasmi, na tukianza vizuri tungependa kukaribisha nyumbani. Tujisikie tuko nyumbani ili ni mwetu wale watoto wadogo tu, na ningependa kumwalika mwenzetu kutoka national government ili apate fursa hii kutualika ili tuendelee na ratiba. Asifiwe. Salamu alaykum. Ikiwa umenisikiza mkono juu, mkono juu, mkono juu, mkono juu. Asanteni sana. Lakini basi useme mwenye mtambo. Mtambo na baadaye tusaidie. Deputy Director amewakilisha waziri wetu, Waziri Deborah kutoka eneo hili, County Commissioner, mawaziri wetu wa county, viongozi kutoka national government, machiefs wetu wa chairperson wetu wa county assembly wa health, mheshimiwa mwenzangu Vitalis ambaye kiongozi wetu katika assembly. Nataka nichukue fursa hii kuwakaribisheni nyote hapa Lwandani wote, na shukuru wizara kuona vema kuandaa sherehe ya kampeni ya polio ianzishwe na kuzinduliwa hapa Lwakhaha boda. Nataka kusema asante sana kwa wizara, na pia fursa hii tukiwa watu wema sana, na ikawa mpango wa Mungu kukupa jirani. Rafiki unaweza ukamtafuta, lakini jirani unapewa na Mwenyezi Mungu. Viongozi majirani wetu kutoka Uganda, mnakaribishwa sana, mjisikie huru kwa sababu ninyi mlitupewa na Mungu tuwe majirani pamoja. Pia nataka nichukue fursa hii kuwashukuru nyinyi wenyeji wa Lwakhaha kwa kuwakaribisheni wageni ambao wanaleta chanjo hii, na tunajua kwamba Kenya mzima, ulimwengu mzima, macho yao yako hapa. Kwa hivyo kwa heshima hiyo, kama utaniruhusu Master of Ceremony, sijui kama nitaendelea na wetu wenzangu ama nikukaribisha alafu tupenye namna gani. Ningependa kuchukua fursa hii kabla sijamuita chairman wetu, nimwite mwenzangu Mheshimiwa Vitalis Mangila kutoka Kabula anene pamoja na sisi. Karibu sana. Watu wanapigeni makofi tafadhali. Asante sana kwa majina, najulikana kama Mheshimiwa Vitalis Mangila, nikiwa member wa committee ya Haiti kule bungeni, na tena nikiwa kiongozi wa wachache
kama naibu wa wipu huko, na wodi yangu ni kabla wodi. Pia mimi niko hapa kusema karibuni sana, na sisi kama Bungoma County Committee ya Health we are in support. Asante sana, karibuni. Asante sana mheshimiwa. Lakini wewe ni mheshimiwa wa nguvu. Hata kupigana anajua, mtu akianza vita hapo tayari. Sijui kupigana. Mpigeni makofi tafadhali. Kabla sijamuita chairman wangu na kisha chairman kwa heshima utamuita CC atamuita mwenzake, ataintroduce directors, tutapatiana kipaza sauti baadaye kwa county commissioner, atajulisha wenzake kutoka Uganda, na CC atajua bila napenda baton kule. Niko na mawili ya kusema. Watu wa Lwakhaha mupo? Msemo wa Kiswahili usema mgeni aje mwenyeji afanye namna gani? Mgeni akija mwenyeji afanye nini? Nataka kuomba sana Deputy Director ambao unawakilisha waziri pamoja na Sports Secretary kwamba mimi kama MCA na County Government ya Bungoma tumejaribu uwezo wetu tunavyoweza. Hapa Lwakhaha tumejenga maternity wing na tumejenga main ward. This Lwakhaha vile tunasema imenuka catchment area. Uwezo wa county kivyetu hatuwezi. Tunataka kuomba kwa sababu wewe ni mgeni umekuja, wenyeji waone kama itawezekana, utakaporudi Nairobi uambie wizara wakija mtuipie hii maternity wing na main ward. Bearing in mind kwamba hapa tu karibu na mpaka, itakuwa imetusaidia sana, kwa sababu ujenzi upo, ni kuweka tu materials na equipment, na hapo itatusaidia. Na wale mlemobi, Bwana Yesu asifiwe. Salamu alaikum. Kwa hivyo, kwa sababu leo ni siku ya chanjo, sitaenda mengi, bali ni kukaribisha chairman wangu Mheshimiwa George Makari akuje anani pamoja na sisi. Pigeni makofi tafadhali. Asante chairman. Thank you Mheshimiwa Tony. Watu ya Lwandanyi hoi. Bwana asifiwe sana. Leo tumefurahi kufika hapa. I want to recognize the county commissioner. I want to recognize our representatives of the county government, ward administrators and village administrators. I want to recognize our counterparts from Uganda. Tumekuwa na commissioner wa Uganda, Mama Asante kukuja. We welcome you so much. I want to recognize our champion for polio, Mheshimiwa Kipchumba, who is here. I know he will be slow to talk a bit. I want to recognize my fellow MCS, Mheshimiwa Tony ambaye ni mtoto wenu wa hapa, si ndio? Si mnampenda? Mheshimiwa Vitalis kutoka Kabula, waziri wa afya. We had the invitation and tulikuwa na motion kwa house, so tukasema wengine they take care of that motion as the three of us come. Simutupigia makofi kwa sababu tumefika. I want to recognize our partners, UNICEF. I want to recognize what are Red Cross. I want to recognize the Ministry of Health, led by Dr. Matendechere, who are here with us. And I want to say thank you for collaborating with us as the county government of Bungoma, and collaborating with our sister nation of Uganda, because unajua hapa ni border. Tukitibu upande ya Kenya peke yake na tuwaje upande ya Uganda, still infection inaweza find its way to Kenya, si ndio? So you have done so well, the Minister of Health, for promoting and integrating Uganda in our program. I want to recognize PRCC Public Administration Engineer uko hapa, Director wetu wa afya Dr. Wata ilikuwa na isiumwami, and sisi hatuna mambo mengi. Mimi nataka niseme tu, we are here as a political wing to show our support to this campaign. Sio ni poa? Msiseme sisi tulienda mbele na waheshimiwa hawakutuunga mkono. So lengo letu kwa ufupi, hatutaki kuchukua lot of our time here.
Lengo letu kwa ufupi is to offer our support to this campaign. Na Department of Health in Bungoma and the Ministry of Health and nationally, wajue the political wing in Bungoma is in support of this initiative. So mtupigie makofi tafadhali. We are supporting this initiative so that we may be able to eradicate polio. Watoto wetu wasizaliwe na wakaambukizwa polio. As you will be explained to, Mheshimiwa huyu atawaambia, he was not born like this. Polio ilimpata along the way. But wanasema disability is not inability. So maana amekuromba kakawa mheshimiwa. Amekuwa kwa Senate mpaka saa hizi wa polio champion up to today. Mimi nataka kuvunja protocol kidogo mass of ceremony. I want to welcome our sub-county MOH. MOH wetu naye ataleta director wetu wa afya, alafu waziri mwingine ajiintroduce from there. Mlikuwa mmewaja hao wangwana nyuma kidogo. So director, nataka Dr. Lukorido ako wapi? Kama ako mbali, I want Dr. Come. You are the in charge of this sub-county. I want you to come, just one word, then introduce our director. Our director will introduce the CC, then we take off from there. Thank you so much. Mungu awabariki sana. The guest of honor, invited guests, all protocols observed. Good morning. Mine is going to be simple, just to welcome you all to Sirisia Sub-County for the launch of the polio campaign. And we are ready to ensure that we are going to achieve the targets that we have. With those few remarks, I want to invite the director to take over from there. Thank you so much, our chief guest and all protocol observed. Wakaazi wa Lwakhaha, watoto wetu, amjambo. Amjambo tena. My name is Dr. Caleb Onambisi Wata. I take this opportunity to welcome all our visitors to Bungoma County. Mujisikie uhuru. Watoto wetu, tunataka tuwapatie chanjo leo. Leo si siku yangu, leo ni siku yenu. But before, with your permission, our chief guest, allow me to introduce our staff, our CHFT team. Kindly just stand and wave. That's the team I work with at the county level. Our sub-county teams from the 10 sub-counties. Let's start from the host county, sub-county. Thank you, that is Sirisia. Kadui team. Cheptais. Thank you, that's the sub-county team from Cheptais. Mount Elgon. Thank you, Webuye West. Webuye West. Most of my teams are already on the ground. Webuye East. Thank you, Naitiri. Thank you, Bumula. Thank you so much. So basically all the teams are around. All the other workers, can you just stand and wave? Kimilili nimewacha nje. But najua mko around. Thank you. All the workers, kindly just stand and wave. Wale madaktari mashinani, you are healthcare workers, CHPs. Thank you so much. Kama singesikia hiyo sauti singejua mko hapa. Thank you. With those few remarks, allow me to welcome our CC in charge for health and sanitation. Thank you. Asante Director, our DDG, Daktari Matende Shore, all our partners present, waheshimiwa wote ambao wameungana na sisi siku ya leo, wananchi wa Lwakhaha, Bwana asifiwe. Mulembe. Mulembe nia. Mulembe te. Mulembe. Si community health
wa afya Bungoma County. Na nataka kuchukua hii fursa kuwashukuru sana, especially Ministry of Health Nairobi headquarters and all our partners that are here with us, supporting us in everything we are doing as a county. Na sio rahisi kwamba tuko na wageni hapa siku ya leo. Mnaelewa tuko na a lot of counties in this country. Bungoma County ilichaguliwa kama mojawapo ya county kwa kulaunch hii polio. Na hii exercise ya polio itafanyika siku 5 katika kaunti mzima hii yetu ya Bungoma. Nataka kuwaomba wazazi, kama uko na mtoto ako na miaka 10 kurudi chini. Wazazi mnanisikia vizuri? Kikuwa na mtoto ako na miaka 10 kurudi chini, tafadhali officers wetu watakuja katika boma zenu. Wakikuja kama uko na ule mtoto miaka 10 kurudi chini, tunaomba allow waweze kuimmunize hao watoto, ndiposa sisi kama county government tuweze kusaidiana kueradicate ugonjwa wa polio. Sisi wote tumesikia maneno ya SHA. Tumesikia maneno ya SHA, si ndio? Nani hapa amefanya registration ya SHA? Mkono wetu, nani amefanya registration ya SHA? Sisi wengine tunangoja nini? Jana tuli roll out formally registration ya SHA na wale watu ambao walikuwa kwa NHIF. Nataka kuhakikishia leo kwamba pesa zenu haziendi kupotea. Kile tunaomba ni kwamba muende katika those branches, zile NHIF branches ni ofisi zinabaki pia kutumika kama SHA, na wale officers wa NHIF ni wale wako hapo, ukienda pale watakusaidia, so that kama ulikuwa ushalipa pesa zako kwa NHIF watakusaidia kukuweza wa roll out hizo funds to SHA. Kwa hayo machache, nataka mruhusu nialike waziri mwenzangu aweze kunena na sisi. Karibu waziri. Our chief guest, Deputy Director General, Minister of Health, our chair, County Assembly, our DCC, and all protocol observed. Hamjamboni. Hamjamboni watu wa Bungoma. Watu wa Londani hamjamboni. Si watu wa Londani mnanijua. Kuna wale hawanijui. Msiseme yes. DDG, I'm born and brought here. I come from this sub-county. I come from this ward. Mimi ni mzaliwa wa hapa Lwakhaha. Na kuna biashara ndogo tulikuwa tunafanya cross border business. Kama kuuza kahawa, saa ya magendo. Na hizo biashara mimi nimefanya. Na hiyo ndio ilikuwa nalipa school fees yangu. Mimi ni Engineer Agnes Wachie. Mimi ni waziri wa Public Service Management, Administration and ICT. Kuna watu kutoka hiyo department, sub-county admin, ward admins, mko hapa? Amkeni, you're still very young. Village admins, thank you so much. Any other staff from the county that is not from the Ministry of Health? Asanteni sana kwa kuwa na sisi hapa. Bwana DDG, we are always affected by cross-border infections. And I'm happy that this started from here. Na ningependa kukuuliza uende ushukuru msichana wetu, the CS, ambaye ni msichana wetu wa huku, kwamba tunafurahia sana. Watu wetu wa Bungoma, efwefe kwamba agahurukwesa na olosia, ewo, sindio? Kaaba lumkhana wefesa alinga kiyeyota. Ane mnyolileka no kweli. So let us pray for our CS, Daktari Debra Mlongo, kwamba Mungu amsaidie aendelee kuburuta akirudisha huku nyumbani. Sitachukua muda mwingi, nataka kuwashukuru tu kuja kuwa na sisi hapa. Asanteni sana.
Karibu sana. Asante sana waziri. Kwa majina mimi naitwa Abdi Mahmud, Deputy County Commissioner Bungoma West. Nawakilisha County Commissioner leo katika hii hafla. Kabla sijanena, ningependa kwanza kukaribisha wageni wetu waseme machache ndio labda ninene. Ningependa kukaribisha Regional District Commissioner kutoka Uganda aje asalamie watu. Tumkaribisha na makofi jamani. Welcome madam. Asante. Our commissioner, wanamwita commissioner, minister, director, all protocol observed. Majina yangu wananiita Namara Solome Juliet. Mimi niko resident district commissioner wa Uganda na Misindwa district. Nashukuru sana kukuwa hapa leo watu wa Lwakhaha. I'm happy to be here. I'm happy for the collaboration. I'm happy for kicking out polio. Polio is not curable through our champion. I'm so happy that we are working as a team. Teamwork is very key. It is good to collaborate and we sensitize our communities to fight polio in our community. Sasa nataka how do they say? Wanajua Swahili very hard, lakini tajaribu kuelewa hizi. Yes, sasa tunakuwa na meetings ya cross border na security na mheshimiwa ECC. So we are happy. It is not our first time to fight a common goal. Tulipata anthrax sometime last year. Tulifanya together. So I'm happy to be here and I'm happy to be with my team. Me iko na team from Uganda. I don't know whether they could stand up and at least introduce yourselves. Najua na mimi nakuja na watu. Whether they could introduce themselves. They should. Come in front, please. They should, yeah. You should come, all my Ugandan team that I'm delegating to Kenya. Habari Kenya. Habari East Africa. We are happy to be here. Mimi kwa jina Immaculate Apeire, kazi Ministry of Health Uganda Immunization. We are happy to be here to join Kenya's efforts in fighting vaccine preventable diseases, and we are starting with polio. Polio must live. Thank you. Good morning to you. My name is Dr. Jambo. I'm from Ministry of Health, an epidemiologist, and I'm supporting the Misindwa district in this campaign. Thank you. Thank you so much. I'm Alice Ogere, Surveillance Officer, Misindwa District, and I also serve Misindwa as the District Health Educator. Thank you so much. Thank you. This is Dr. Mansari was Steven, District Health Officer at Misindwa. We have been only speaking polio to Kenya, but now you're speaking back to Uganda. Thank you very much. My name is Haji Kasim Kagwat. I'm the Social Behavior Change Communication Officer with the Ministry of Health in Uganda. Good morning. I'm known by the name of Yaka Mori, Inchad Women Health Center to Lwakhaha. Good morning, everyone.
of Health and CBS in Namisilwa district, in for the governor of Namisilwa district. You are most welcome. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Esther Molo is my name. I work with the Regional Emergency Operations Center, and I'm glad to be in Kenya for the great collaboration that you worked with us during COVID-19 and also today. Thank you so much. Good morning, everyone. My name is Samuel Okori. I work with the Bill and the Gate Foundation in Uganda. Thank you very much. Good morning, everyone. My name is Richard Sexualico, and I work with WHO in Mbale region. Mbale region also, Namisilwa is part of Mbale region, so I'm happy to be here. Good afternoon, ladies and gentlemen. Emmanuel, I work with World Health Organization. I'm based in Kampala. I'm happy to be here as we begin our journey of the collaboration between the countries beyond Kenya and Uganda. We shall be collaborating with other countries, Sudan, South Sudan, Ethiopia, and others. Thank you very much. Good afternoon to us all. Protocol. My name is Oscar Emmanuel. I'm coming in from the Mbale Emergency Operations Center, which is a coordination point for all public health events, and that's why we are here. Thank you. Good afternoon. Majina naitwa Timbiti Geoffrey. I am the Chief Administrative Officer of Namisilwa District. I don't know what is the equivalent of a cow in Kenya. The cow is the head of all the civil servants in the district. So I don't know my equivalent here. It's the accounting officer of the district. So maybe I'll get someone to explain to me. But I'm glad to be here. Thank you so much for welcoming us. Tunashukuru sana. Watu ya Kenya tumeshukuru sana. Nashukuru sana. Sasa tulipatia nafasi ya kusikiza wageni wetu, wapigie makofi. Kwa sababu ya muda, NTV we are live, so lazima tumepatia saa moja. Niruhusu mgeni wa heshima nimwalike Kipchumba ili anene na sisi. Bwana Kipchumba, Seneta Kipchumba, nafasi wako sasa. Thank you. Our chief guest, Dr. Matende Chero, officials from the Ministry of Health, officials from the county government of Bungoma, development partners, parents, champions, county commissioner, and friends from Uganda. Good afternoon. As I was a child, at the age of 4, I nearly died. I nearly died because of a disease that kills, and if you don't die, it disables you. I have lived with the pain of not able to use my limbs. I have lived through discrimination and pain of not growing up like any other child, and later as an adult. I was forced to live on crutches over many years, and now I am forced
to stand on a wheelchair. Polio. Polio is the cause of my pain. Polio has left me with a wound in my heart and my life. Polio has caused pain to my family, to my community, and even now, to my country. I thought by 2020, we are done away with it. I thought there was going to be peace among my children and my people, until I was called back a few days ago that the disease that has no cure has visited my people again. It is the pain that I don't want any other child to live. In the next few days, from today to Sunday, we can change that situation. You can save a child from the pain of living with disability if they don't die. We are able to give a gift to our children not to live the pain I and others continue living to date. And therefore, I want to call upon the leaders. Waziris, you are the people that if only did anything when I was 4 years, I would not be on crutches. Can you do it now for these children? I call upon County Commissioner. I suffered because the administrator, whether the chief or DO or DC at that time, did not walk to our home and have me vaccinated. Don't allow another child to suffer. I call upon you to work these 5 days with the administrators, with the village elders, health workers, Ministry of Health team. Let us invade the village and save our children, because polio is going to kill them. We can save them because polio is preventable through vaccine. I have the Bungoma champion. May he stand up. Davis Kiboy. That is the Bungoma champion, another victim of polio. So it is also around here. Let us rise up. Our neighbors from Uganda, please walk with us. Polio has no nation, has no country, has no boundary, and polio does not discriminate. Just walk across as we walk across to make sure that no child suffers from polio. Thank you. Wow. Hiyo ni heshima kubwa, Senator Mheshimiwa Kipchumba, Mheshimiwa George na waziri wetu wawili. Tumetembea na yeye. Kwa hivyo basi nitaomba tu wafuatao tuwafupishe kabisa. Tutakuwa na mwakilishi wetu kutoka Kenya Red Cross. Tafadhali
Nitakualika ili upatie ujumbe, tukifuatiliwa na mwakilishi wa UNICEF na baadaye WHO. Karibu sana. Tupigie makofi tafadhali. Asante sana. All protocol observed. Good afternoon. Allow me to just thank us all for coming here. And of course, it is just a very great honor to have been opened this session by the champion for polio. Thank you so much, Mheshimiwa Senator. And of course, he has said, and I will reiterate, that polio is not just a health challenge, but it is a threat to our collective future. Meaning then we need to check that our children who are below 10 years are fully immunized or vaccinated against polio. It is a matter to every family, every child, and communities across. And as you can see, we have already started cross engagements with Uganda. And of course, Team Uganda, I was already trying to check if we would have Uganda Red Cross representative from this side, but I know you will do going forward. And we want to say that as Kenya Red Cross, we are really proud to be standing alongside our partners and the national government, including Ministry of Health, WHO, UNICEF in this life-saving effort. Our role in this campaign is to mobilize our volunteers fully who are well represented here, and the volunteers are mandated to help us in mobilizing communities, raising awareness, and ensuring that every child receives the vaccine. And Bwana DG, we will work closely with the CHPs who are also registered as our volunteers to help make sure that this happens. A commitment that we want to make across is that we will be at the forefront of public health initiatives to respond to emergencies, and of course work tirelessly to prevent diseases. In this campaign, we want to ensure that our volunteers across all the way from the urban and peri-urban areas are in the forefront to help our communities understand and take part in this. Finally, a call to action for all of us is that as we stand at this crossroads, the threat of polio has not disappeared. And of course, neither our resolve to eliminate it has reduced, but we are increasing it day by day, that we have to ensure polio disappears. So finally, allow me to say that we should not forget that while polio may be our focus today, our broader goal is to have a healthier and more resilient communities. Finally, let us work together to kick out polio in Kenya and at the regional level. Thank you so much. Makofi kwa mgeni wetu kutoka Kenya nyingine tena. So, mtaniruhusu nimwalike Dr. Collins Taru kutoka UNICEF. Na mkitazama upande ule, watoto wetu tungoje tuwapatie chanjo. So tafadhali tufungulie kidogo Dr. Taru. I greet you all. Abantu be Lwakhaha murembe nundi mwasangalile bakeni senda utrangesa ututa murembe te murembe swa murembe mia kurumnenda lero skira bana befwe. I will take this opportunity to read a speech on behalf of the representative UNICEF. I bring you her greetings. Should have liked to be here today. She has not been able to make it. From
UNICEF, just to let you know that vaccines have been the biggest success of the last century. From UNICEF, we're the largest procurer of vaccines in the world. In 2023 alone, we procured more than 2.7 billion doses for 105 countries. And in 2023 alone again, we procured more than 1.3 billion doses of polio vaccines. In our world today, polio was once the leading cause of paralysis. We had schools that were taking care of the paralyzed children. But we are now close to eradicating it. Since the 1988, children affected by polio have reduced by over 99%. This has only been made possible through decades of concerted efforts and mainly through vaccination. Banabefwe Mlusungu, I want to let you know that in order to eliminate polio, every child in every household, everywhere, must be vaccinated. The decline that we have witnessed in immunization coverage globally has resulted in increasing outbreaks of polio. We have an outbreak currently of polio in Kenya. We have recently confirmed 5 cases in Turkana County and in Nairobi County. It is therefore essential that we vaccinate all the populations that are at risk. It is an honor for us from UNICEF to partner with you and to join you to launch this vaccination campaign today, which is designed. But why Bungoma? It is here in Bungoma that is very close to our neighbors in Mbale, Uganda, where we have also had new additional cases. As you know, we seated next to the border here, and therefore the risk level is high, and we are happy to be joined by our colleagues from Uganda. The current polio outbreak in Kenya is driven by a combination of factors. The COVID-19 pandemic resulted in a decline in immunization coverage, and we are still feeling the aftermath of the effects of these. We have also faced challenges due to climate change, with drought and flooding and displacements of thousands of children. Population movements from the long-lasting conflicts in Somalia, South Sudan, and with the congestion in the camps have also increased our risk. For us to be able to protect ourselves, we are here today, and we have a plan on how to address the threat of polio. The plan is simple and it is safe. We must vaccinate all our children against polio. The latest vaccination drive that we launch here today, in partnership with the Ministry of Health, targets 9 counties in Kenya, with 3.8 million children identified as high risk in Kiambu, Nairobi, Kajiado, Garissa, Trans Nzoia, Busia, Turkana, and West Pokot, with 2 rounds of polio vaccination. For this round and the second round of the polio vaccination campaign, I'm happy to report that UNICEF will provide support with procuring all of the vaccines that will be used, the supplies and related logistics. We are also supporting across the country vaccine handling, distribution, reporting, retrieval, and disposal. We at UNICEF are committed to promoting high community confidence and acceptance of the vaccines and to combat misinformation. We have developed a community engagement and social mobilization strategy for this outreach. At this point in time, and in the interest of time, allow me to recognize and thank our valuable partners and donors, the Global Polio Eradication Initiative, for providing financing and technical assistance, our brothers from the WHO for providing technical support and policy guidance, and the CDC and Rotary, Red Cross, among others, for mobilizing resources and continuing advocacy for polio eradication. On behalf of UNICEF and on behalf of the country representative thereof, I appeal to parents and caregivers to protect their children from polio. There is no known cure for polio, and I'll repeat in my mother tongue. Polio bulware bukhadinende kamare sitawe.
Kama risikari yoko ngene kunyola chanjo. It can only be prevented by vaccination. When we give polio vaccines multiple times, you get protection for life. You need to vaccinate yourself, no kalo heraho, no kalo heraho. So you need to protect your children's future by giving the polio vaccine. It is simple, it is safe, it ensures that your children are not at risk. Ladies and gentlemen, colleagues, we've made great strides in Kenya towards eradicating polio, but we must do more. We must reach the last 1%. And no one is safe unless all of us are safe. Bana befu endo mamulu kusiskira kumusango kumukari kumundu kutulia lulo molwewe. So I have to repeat madengalo fedemu ne fo huimano so kwanja kama kwa kanota we kolonda muba kurangirira ba kulubefwe mubukusalo marnie mboko ya mbokhira niwe ngana yosi hoderian niyo ya mbokhira ni mano ne mreba no nandiko ewewe no wenyo mwana wo alame ahuda bulai adaka huda malata we abomrekefu lazima khoda khuriye anyode chanjo ya polio Lwakhaha mano bana befwe bapapa bamayi bawanda befwe mukhayukhengo bila khuwa bana benye chanjo ya polio tawe namsangalire nesima khuba nanywe. Asante. Thank you so much, Dr. Tabu. Mpige makofi. Mwambieni kwa Kiluya. Sasa mtaniruhusu ni mwalike Dr. Boston kutoka WHO aje tupatie ujumbe lake. Dr. Boston tafadhali. Our chief guest, the Deputy Director, Dr. Sultan, representative of Bungoma County, representative of government ministries, polio champions, ladies and gentlemen, and all protocols observed. Good afternoon. Karibu. Hamjambo. Mulembe. So on behalf of WHO country representative, Dr. Ablaman Diallo, who would have loved to be here, but because he's engaged with other equally important activities, I am going to read his speech on his behalf. But this is also on behalf of all hardworking WHO officers who are supporting this activity in different parts of the country. Please, all WHO officers in different parts of the country who are here, you can stand so that you get recognized. So, WHO is everywhere. Thank you. So, our chief guest, this launch flags off the first round of polio vaccination campaign, which will be targeting over 3.8 million children in 9 countries from today up to 16th of October. The campaign will be targeting children under the age of 5 in 4 counties including Nairobi, Kiambu, Machakos, and Kajiado. This will also be targeting children under the age of 10 in 5 countries, including Turkana, West Pokoti, Busia, Bungoma, and Trans Nzoia, with novel oral polio vaccine type 2. These counties, our chief guests, are considered to be high risk for polio transmission. In November this year, Kenya was also going to conduct the second round of polio vaccination campaign using the very same antigen. This is to ensure that circulation of the polio virus is stopped and that all eligible children are protected. This vaccination campaign is in response to the outbreak of polio that was detected in children in the refugee camps in Garissa and Turkana counties in February and June this year. This is also in response to the outbreak that was detected in our neighboring country
Uganda. Kenya will be conducting a synchronized campaign for the first round with our neighboring country, Uganda, and it's good that they are here so that we are together in this battle. Our chief guest, as you recall, the WHO Legion for Africa was declared polio-free and received its polio-free certification status in August 2020. In addition, Kenya is continuing to strengthen routine immunization to ensure that population immunity against polio is boosted in the children under the age of 10. We commend the government of Kenya and the Ministry of Health for detecting this current polio outbreak, which speaks to the sensitivity of its surveillance system, which is one of the key strategies in polio eradication. WHO remains committed to support the government of Kenya and the Ministry of Health to ensure that the polio is eradicated. WHO will continue to support ministry in these 4 arms. 1, it will continue supporting the ministry to strengthen routine immunization. 2, it will continue supporting the ministry to strengthen cross-border coordination. 3, it will continue supporting the ministry in conducting high-quality supplementary immunization campaign. And 4, WHO will continue supporting the ministry in strengthening surveillance system for both acute flaccid paralysis but also environmental surveillance. Thus far, the country has 17 environmental surveillance sites. It's good to know, our chief guest, that one of the cases was detected from one of the environmental sites in Nairobi. We reiterate that polio vaccine and other vaccines are safe and will protect the children from paralysis and death. Concerted efforts should be made by the Ministry of Health, county and sub-county health services and partners to reach all vulnerable children in hard-to-reach, mobile, pastoralists, refugees, immigrants, internally displaced persons, densely populated urban centers, and security-compromised areas. We call on parents and caregivers. We call on parents and caregivers to ensure that children under the age of 5 in Nairobi, Kiambu, Kajiado, and Machakos, and children under the age of 10 in Turkana, West Pokoti, Busia, Bungoma, and Trans Nzoia are brought for vaccination from today, October the 2nd, up to 16th October. The vaccination team will be visiting homes and vaccinating all eligible children, regardless of their vaccination status. We reiterate again that the polio vaccine and all other vaccines given in Kenya are indeed safe. In conclusion, our chief guest, our mandate as the that will continue to support the government of Kenya to ensuring that all eligible children are protected from vaccine-preventable diseases. We join hands with other partners and our sister agency, UNICEF, to ensure that we give all the support to the government so that we are able to achieve the goal of interrupting the transmission of polio virus in the country. Together, we can kick out polio in Kenya. Asante sana. Asante sana. So ningependa mnisikize kidogo. Mulembe swali. Mulembe mia. Very good. Sasa kabla sijamwalika mwenzangu kutoka the national government, wale wenzangu kutoka Nairobi, Wizara ya Afya, msimame mahali mlipo tafadhali. The national team msimame kidogo. Thank you so much. Wave to the tafadhali. So la mwisho sasa, mtaniruhusu nimwalike ndugu yangu ambaye ametualika,
achukue fursa hii na kuendelesha mpaka mwisho. Karibu sana, mpige makofi. 1, 2, 3, funga, fungua. Asante sana. Ningependa kurecognize presence ya County Security Committee members. Kama muko tafadhali msimame. County Security Committee, Sub-County Security Committee, ama muko pale nyuma. Chiefs and Assistant Chiefs, mnaweza simama. Sisi kama sub-county hii ya Bungoma West tumehamasisha mashule zote 152 primary and secondary schools. We have activated hand washing katika shule zote ili tujaribu kucontrol pia mambo ya usafi na to prevent mambo ya afya isidhuru watoto. Vile mnavyoelewa, hii border point yetu ya Lwakhaha ina handle takriban magari 300 hadi 500 kwa siku. That is a very big volume. The vehicles all the way from DRC Congo, South Sudan, Uganda, Rwanda and Burundi pass through this border when they are empty, when they are going back. So we are handling so many people at the border. Sisi kama kamati tulikaa chini na tukahakikisha kwamba tuliprovide sanitizers 100 liters kwa border management teams hapa. Ya pili, DG hapa Bungoma West, in the last 5 days tumemanage kuregister 21,900 residents. Hiyo yote hatungeweza bila ushirikiano ya machief, assistant chiefs, village elders na community health promoters. Nilitumwa na maombi. Community health promoters walinituma niongeleshe county government. Mshahara yao kwa muda hawajapata. Lakini national government mshahara yao wamepata. Sasa county government muangalie hii watu. Mnaweza simama kama community health promoters. Hii ndio ile jeshi ilitusaidia. Na ni muhimu sana county waziri mujaribu kuangalia welfare yao, kuhakikisha kwamba pia watatusaidia katika mambo ya afya in the ground here. With those few remarks, ningependa kuchukua hii fursa tumkaribishe Director General. Haya, tutayarishe ile makofi ya Kabuchai, si mnajua? 1, karibu Director General. Funga, fungua. Asante sana County Commissioner. Nilikuwa ninataka kuvaa hii kofia ndio nikuwe na full uniform, lakini nimepata hapa kuna joto sana. Sasa
Kwa hivyo haitasaidia sana, mutaniruhusu nizungumze kwa kimombo. So as you have been correctly told, my name is Dr. Sultani Matendechero. I am the Deputy Director General for Health at the Ministry of Health, State Department for Public Health and Professional Standards. Specifically, I am here to represent our Principal Secretary, Mary Mudhoni, who up to this morning was actually very keen on coming here because of the importance of this function, but was not able to come understandably due to the exigencies of duty. And also by extension, I represent the Ministry of Health to join other partners, other sectors of government in this very important process. So County Commissioner representative, our County Executive Committee members who are here today, na Madam CC, wakati ulikuwa unaongea mambo ya ile vitu mlikuwa mnafanya pale kwa boda, nilikuwa na wasiwasi kidogo kwa sababu nilikuwa naangalia County Commissioner na nikawa na wasiwasi sana. Lakini bahati mzuri najua ulisema kwa lugha ya hapa. Sasa hakuelewa ulikuwa unasema nini. Kwa hivyo hatutarudia hiyo. Lakini asante sana for joining us. I want to recognize the political leadership of the county together with the other political leaders who have joined us. I also want to really recognize the presence of our polio champions, my very good friend, Honorable Senator. I usually call you Ambassador because of the good work you're doing for polio. Ambassador Harold Kipchumba, together with our county polio champion, representatives of partners who are here present. I know that we've heard from them, WHO, UNICEF, and all the other partners, Kenya Red Cross Society, and all the other partners who are here today. Guests from our neighbor and sister country, Uganda. We are very happy to have you. We are actually encouraging you to continue learning Swahili because we want the whole of Africa to be able to speak in one African language so that we don't go, when we go to Uganda, we are translating and speaking in English and French, and yet we are Africans. So, muendelee hivyo, muendelee kujifunza Kiswahili. Colleagues from the National Ministry of Health and members of the press who are here present, all distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a great honor to be with you today as we officially launch the polio vaccination campaign commencing today, Wednesday, the 2nd of October 2024, and continuing for the next 5 days. This campaign will cover 9 high-risk counties, including Nairobi and 3 neighboring counties, as well as 5 counties in the Western region. I sincerely thank you all for taking the time to join us for this important occasion. Ladies and gentlemen, disease remains one of the greatest threats to humanity worldwide, often leading to premature death or long-term disability, especially among vulnerable populations. Children under 10 years of age are particularly susceptible due to their developing immune systems. This is why governments invest heavily in preventive measures, especially vaccination, to protect children from life-threatening diseases. Among these diseases is polio, which not only causes paralysis and disability, but can also lead to death. Ladies and gentlemen, it is encouraging to note that due to the concerted efforts globally, polio cases have decreased
by over 99%. And I heard my colleague from UNICEF actually say this, because since 1988, from an estimated 350,000 cases, by 2024, we are now just at about 35 cases, and these are cases of wild polio virus. And currently, only 2 countries, Afghanistan and Pakistan, remain polio endemic, down from 125 countries in 1988. Nafikiri hapo tumefanya kazi kubwa, tujipigie makofi kama jamii ya ulimwengu. Thanks to these efforts, over 10 million people who might have become paralyzed are able to walk. Over 10 million people. If we would not have intervened, then these people might have actually become paralyzed. However, continued outbreaks in Pakistan and Afghanistan and the recent detection of circulating vaccine-derived poliovirus type 2 in several countries, including Kenya and neighboring Uganda, remind us that vigilance is crucial. When we finally eradicate polio, it will be only the second disease to be wiped out globally, following smallpox in 1977. Achieving this feat requires absolute dedication, and I reiterate Kenya's strong commitment to this goal. Ladies and gentlemen, this year, Kenya has confirmed 5 new cases of the polio virus. Although the World Health Organization African Regional Office was certified polio-free on August 20th, 2020, the confirmation of the circulating vaccine-derived poliovirus type 2 is a stark reminder that our public health system is constantly being tested. Among these confirmed cases, 4 are healthy children living in Kakuma refugee camp in Turkana West County, Turkana, while the 5th was detected in Kamukunji sub-county in Nairobi through environmental surveillance of samples. Furthermore, the circulating vaccine-derived poliovirus type 2 outbreak in Uganda, and especially in Mbale district, closely linked to outbreaks in Kenya and Somalia, highlights that diseases know no boundaries. Our synchronized polio campaigns with Uganda reflect our commitment to joint response efforts. And I want to add that over and above our efforts to contain polio, to eradicate polio through a cross-border approach, we need to use this as an entry point, because there are many other public health problems, and somebody has already stated, which require concerted efforts between the 2 countries if we are to make a useful movement towards eradication. Ladies and gentlemen, the Ministry of Health, in partnership with county governments and other stakeholders, will conduct supplementary immunization activities in 9 high-risk counties, including Busia, Bungoma, Trans Nzoia, West Pokot, and Turkana in the western part of the country, targeting children under 10 years of age. Additionally, the campaign will cover Nairobi County and selected sub-counties in Kiambu County, that is Kabete, Kikuyu, Kiambaa, Kiambu Town, Juja, Ruiru, and Thika. Machakos County, that is Matungulu, Kangundo, and Mavoko. And Kajiado County, that is Kajiado East and Kajiado North, targeting all children
under 10 years of age. Okay? So those sub-counties and counties that we have named, we want to appeal to everyone to ensure that all children under 10 years of age receive this vaccination. Overall, this campaign aims to vaccinate 3,843,275 children, of whom 2,021,663 are under 10 years old, and 1,821,612 are under 5 years old. The campaign runs from today, Wednesday the 2nd of October, to Sunday the 6th of October 2024. We urge all parents and caregivers in these areas to ensure that their children receive the life-saving 2 drops of polio vaccine. These vaccines are tested, and I repeat, these vaccines are tested, safe, and effective. If we do not get any other message, let us know that these vaccines are tested, safe, and effective. Ladies and gentlemen, our National Vaccines and Immunization Program offers polio vaccines as part of routine immunization for children under 5 years of age. Starting with a birth dose or a 0 dose, followed by 3 doses at 6, 10, and 14 weeks, and at least 1 injectable polio vaccine dose given at 14 weeks. A second IPV dose is also planned for introduction into the schedule. Last year, that is in 2023, the oral polio vaccine 1 coverage was 87%, OPV 3 was 83%, and IPV was 83%, which are just short of the 90% target. So we want to learn from that to ensure that this year we become much more enthusiastic so that we can be able to achieve the target. And even as we continue doing this, we remember that the COVID-19 pandemic significantly impacted immunization coverage, making catch-up activities crucial. So we really need to pay attention to catch-up activities. Starting this month, that is October 2024, the Ministry of Health will conduct a 4-month accelerated immunization drive to reach all eligible individuals. We will employ various strategies to ensure that vaccines reach everyone, including underserved and hard-to-reach populations. Ladies and gentlemen, we must also address the ongoing Mpox outbreak, with 8 confirmed cases in counties including Taita Taveta, Busia, Nairobi, Nakuru, Mombasa, Makueni, Kajiado, and Bungoma. Here in Bungoma, we also have a case. We have recorded a case. Mpox is transmitted through direct contact with infected individuals or contaminated materials. To mitigate its spread, we urge the public to do 3 main things. Number 1, we should avoid close contact with individuals displaying symptoms such as skin lesions or rashes. We should refrain from handling items used by infected individuals. And number 3, we should practice regular hand washing with soap or use alcohol-based sanitizers. Bwana Commissioner, I was very encouraged to hear that Bungoma is taking a lead from the front, especially this area. Unajua hiyo jina hapa ni ngumu kidogo, nakumbuka tu Lwakhaha. Lwakhaha peke yake. Hii ingine ya hapa
inajaribu kukua ngumu kidogo. Hapa ni? Lakini kuna ile sasa Luandanyi. Lwakhaha yote ndio imefanya hiyo hand washing, si ndio? So I really want to congratulate the sub-county for really being proactive to ensure that we ramp up our hand washing activities in schools, because schools are some of the most critical areas which are very good breeding grounds for transmission of mpox. The government is working to secure mpox vaccines, especially for high-risk populations. We urge the public to disregard conspiracy theories and rely only on verified information from trusted sources such as the Ministry of Health and the World Health Organization. Let us avoid these infodemics and misinformation, because they only aid in making the problem worse. As many of you know, as many of you know, and this is a very important point, the transition from the National Health Insurance Fund to the Social Health Authority began yesterday. It is not possible for us to leave this place without talking about this and saying that we encourage all Kenyans to register through *147#. We have one country and 47 counties, so the hashtag is *147# to ensure continued access to healthcare services. And I just want to make one clarification, because since we rolled out this process yesterday, there have been a lot of questions regarding what happens to the people who have not yet registered. So we are saying that this is purely understandable. And I want to be heard very clearly. As we ensure that everyone is registered, we are providing for a window where everyone is going to access services. Nobody should be denied services at this particular point in time on the basis of not having registered. We really want to ensure that everybody gets services without interruption. So we are appealing to our healthcare providers: do not turn patients away on the basis of non-registration. We are providing for a mechanism. Communication has been shared on how that is going to be addressed. In conclusion, I would like to thank our partners. That is including World Health Organization, UNICEF, Rotary International, the Bill and Melinda Gates Foundation, the USCDC, the Kenya Red Cross Society, and many, many other partners. We cannot list all of them for their unwavering support. As I keep on saying, when we are dealing with public health emergencies, especially public health issues of international concern, we cannot do it alone. Neither can we do it all of us in silos. We must employ a whole of government, whole of society approach to making sure that we deal with public health issues, especially of international concern. And that's why I really want to thank our brothers from the National Government Administration officers, the NGAO, who have taken the lead in ensuring that public health interventions are undertaken. A special thank you to our guests from Uganda for joining us. Let us clap for them. Karibuni sana. We want to thank you for joining us in synchronizing our polio campaigns. I also extend my gratitude to the parents, caregivers, and the community at large for their proactive role in immunization of children. Thank you all for your continued vigilance and cooperation. And now, ladies and gentlemen,
it is my distinguished pleasure and honor to declare this polio campaign round 1 officially launched. Asanteni sana. Okay, so this is how we are going to deal with the polio so that we eradicate it. And now that the campaign is officially Mrembe swa. Mlembe swa. Sasa ninaomba hivi, tutaketi tafadhali. Nitaomba wenzetu wenye wameketi pale, tunaelekea kule, na kwa heshima yenu, kwa heshima ya kila mtu, wafuatao watatutangulia kupatiana chanjo. Tutaongozwa na team lead wetu DDG, akifuatiwa na CEC wa Health, akifuatiwa na CEC wa Public Service, anafuatiwa na chairman wetu, anafuatiwa na RDC kutoka Uganda, na la mwisho tutakuwa na MCA wetu. Thank you so much, Tony. And then Dr. Immaculate. So kwa hiyo heshima, CHPs. Kuna mama moja nimeambiwa na mheshimiwa, Mama Nduta, uko upande gani? Mama Nduta, kama Mama Nduta uko karibu, weka mkono juu. Naomba uende pale. Mama Nduta, uko wapi? Njoo Mama Nduta, nenda pale. So kwa hiyo heshima, ningeomba DDG, tafadhali tuende pamoja na wale wageni. Kwa hivyo tu na our CHP mweke wimbo moja wakienda. Mweke wimbo moja. Tafadhali mweke wimbo moja CHPs. Mweke wimbo moja. Nasubiri wimbo.
bona kwetea leme wa so na kwetea so bona we tea so bona kwetea ate ni be na kwetea bona kwetea tea so bona kwetea ba ni be fwe so bona kwetea tea so bona kwetea ule me wa so bona kwetea tea so bona kwetea ule me wa so bona kwetea tea 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 so bona kwetea ulwale bwa so bona kwetea tea so bona kwetea bakeni befwe so bona kwetea tea so bona kwetea tea so bona kwetea tea so bona kwetea tea so bona kwetea ulwale bwa so bona kwetea tea so bona kwetea uleme bwa so bona kwetea tea so bona kwetea tea so bona kwetea mwenye tala msangale kubake ni basangale sangale kubake ni basangale mwenye tala msangale kubake ni basangale mwenye tala msangale kubake ni basangale mwenye tala msangale kubake ni basangale sangale kubake ni basangale bana afya msangale kubake ni basangale benye tala msangale kubake ni basangale sangale benye mungo msangale kubake ni basangale sangale banafye msangale kubake ni basangale sangale kubake ni basangale siyajipi msangale kubake ni basangale sangale kubake ni basangale jiji msangale mateni tera sangale sangale kubake ni basangale sangale bene boda msangale kubake ni basangale sangale bene boda msangale kubake ni basangale sangale Lwakhaha msangale kubake ni basangale sangale kubake ni basangale kubake ni basangale sangale kubake ni sangale benye tala msangale kubake ni basangale sangale kubake ni basangale bene mungo benye tala sangale kubake ni basangale benye tala msangale sangale benye tala sangale kubake ni basangale sangale mwana wa mbeli bayaye mwana wa mbeli bayaye ko mwana wa mbeli na sekhwera mwana wa bayaye mwana wa mbeli bayaye ko mwana wa mbeli na sekhwera mwana wa mbeli esisi mwana wa mbeli esisi mwana wa mbeli na sekhwera dijevui mwana wa mbeli bayaye mwana wa mbeli sekhwera mwana wa mbeli bayaye mwana wa mbeli bayaye ko mwana wa mbeli wasi mwana wa mbeli bayaye mwana wa mbeli bayaye ko mwana wa mbeli na sekhwera swala mungo bayaye sala mungo swala mungo swala mungo swala swala mungo swala mungo swala mungo swala swala mungo bayaya swala mungo swala swala mungo swala swala mungo
swala mungo. Swala. Swala mungo. Swala mungo MCA swala mungo. Swala. Swala mungo. Swala mungo swala. Swala mungo takitari swala mungo. Swala. Swala mungo swala. Swala mungo mungo muno swala mungo. Swala. Swala mungo. Swala mungo swala. Sheikh karibu. Hello. Hello. Pastor na Sheikh. Tuketi kidogo. Tuketi kidogo tafadhali. Naomba tuketi waheshimiwa. Waheshimiwa kidogo. Naomba tuketi. Naomba tuketi. Samahani kidogo kabla ya maombi. Naomba wageni wangu kabla ya maombi ningependa pale kwa holding tent tutakuwa na wale wageni kutoka Uganda na Kenya. Pale tutaketi kwa muda mfupi tu. So ningependa sasa kwa heshima ya County Commissioner tutapata maombi. Na mwenzangu yuko hapa, endelea na maombi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kuneemesha neema zake. Tunakushukuru kwa neema zako ambazo umetuneemesha nazo tukiwa tumekuja asubuhi hapa hivi hadi sasa hivi. Tunaomba Mwenyezi Mungu tuongoze tunaporudi manyumbani kwetu. Wale ambao wamesafiri masafa ya mbali, ya Allah waongoze. Wale ambao wametumia magari, Mwenyezi Mungu pamoja na wao. Wanaporudi manyumbani kwao, walindie manyumbani kwao. Tuondolee magonjwa, utuondolee balaa, ulete amani, ulete nchi ya Kenya kwa uwezo wako na baraka zako. Amin. Pamoja na hayo, Baba wa mbinguni, tunakushukuru mara tena jinsi umekuwa mwaminifu. Tulianza pamoja nawe katika zoezi hili na Bwana umetembea nasi kwa neema zako, tumefika tamati. Tukabidhi viongozi wote mikononi mwako ambao wametoka nchi ya mbali, wametoka Kenya hii, wametoka katika kaunti hii na sasa wako katika usafiri wa kurejea. Mfalme wa amani, rejea pamoja nao. Zoezi hili tunalisindua Mwenyezi Mungu kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.